Very good, bro. Today we will talk about payables. Let it load. Until that, I will give you the small overview of what is accounts payables. Start ஆயிடுச்சா bro உங்களுக்கு? Recording is started. It is, yeah. Okay. I think it is very slow today. Okay. Okay. So accounts payable வந்து pure and pure நம்மளோட supplier liability payments. நம்மளோட சப்ளையரை மெயின்டைன் பண்றது, இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றது, பேமெண்ட் பண்றது, அட்வான்ஸ் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றது, பேமெண்ட் பண்றது, எந்தெந்த சப்ளையர் வந்து எந்தெந்த பக்கெட்ல வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காங்கன்னு பாக்குறது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸையும் அதுக்குண்டான இன்வாய்ஸஸையும் பேமெண்ட் பண்றது தான் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள். ஓகேவா? ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ன்றது ஒரு சப்லெஜர். Whatever transaction we enter in the accounts payable, it will be finally transferred to GL. இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ல மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா ப்ரொக்யூர் டு பே ஃப்ளோ. Which is called as P2P in short, procure to pay flow. So in the procure to pay flow வந்து என்னன்னா, for example we are having Tata Motors. Okay. So our business is to manufacture the car and selling to the customers and receiving the money. This is our main business. Okay, in Tata Motors, let's say we have a manufacturing plant in Chennai. Okay, so here we will manufacture all our cars and then we will sell it. So this is a manufacturing plant. Manufacturing unit, and then we have one headquarters, corporate office. Correct? Correct. We have these two. Okay, now in the manufacturing unit there will be a purchase department. Correct? And then inventory department. In corporate office we will have a sales department who handles sales, and then HR, and then IT, and then administration. All departments will be in the corporate office. Correct? Okay. Now let us assume they are manufacturing one car. They are manufacturing one car. Okay, one car. For that, in the manufacturing unit, they need some raw material. For example, we used to buy some raw materials like steel, leather, battery. By using this raw material, we will be manufacturing the cars. So in the when the manufacturing department was looking for these items, inventory department saying we don't have a quantity for these things. So now what manufacturing department will do is they will send a request to purchase department saying that to manufacture this car, this unit, we need a steel for 100, and then we need a 5 leather, and then we need a 10 battery. Like that, they will send a request. Okay, this request will be received by purchase department, wherein they will create a requisition. Okay, for that requisition, they will check for quotation from the suppliers. Okay. Okay. Will first they will receive what all the items they need, then they will create a request for quotation. Okay, in that request for quotation they will mention car,
sorry, steel 100, leather 5, battery 10. Okay. So in this request for quotation, we know only what we need. We don't have supplier on anything. Okay. Based on this request for quotation, we will receive quotation from the suppliers. Whatever supplier we are having, we will ask them to provide the quotation. Once they provided the quotation, we check which is best for us. That quotation we will convert into requisition. This requisition will be auto created with purchase order for that supplier. So when they create a purchase order, in the purchase order, we will capture all the supplier informations like supplier name, supplier site, and then bill to location, and then in which inventory we are going to receive this material, inventory org. All the information will be recorded in the purchase order. Once the purchase order is created, we will approve the purchase order and give this purchase order to our supplier. Once we send the purchase order to the supplier, he will make things ready and he will send it to the inventory arc. Correct? சப்ளையருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போயிடுச்சுன்னா அவன் வந்து இந்த மெட்டீரியலை ரெடி பண்ணிட்டு நம்மளோட லொகேஷனுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவான். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ளையர் வந்து ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட்னு வச்சுக்கோங்க. Now we will receive all these items in our manufacturing unit, Chennai manufacturing unit location. Once they send the goods, we need to create a receipt against this purchase order. Now you need to understand clearly here. When we create a receipt in Oracle, we have three options. Okay. One option is receipt deliver. Another option is receipt deliver. Another one is receipt accept. Sorry, receipt inspect. Deliver. So when they receive deliver means they are not going to check anything. Directly they will receive, directly they will deliver to the manufacturing unit. Receive, accept, deliver means first they will receive and then they will accept all these quantities and then they will deliver. Okay. This is called two-way. Three-way. This is called four-way. All these called matching options. How you are matching your PO? This is called four-way. This four-way is mainly what they will do is they will do the quality check. For example, they will receive in the inspect, they will do the quality check. They will see all the item is good or not. If they found anything, they will reject at the time itself. Okay. If they accept, it will deliver. If they reject, it will stop here itself. Okay. புரியுதா ஜி? புரியுது ஜி. Okay.
ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து 2-way-வா 3-way-வா 4-way-வான்னு எங்க சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா when they create purchase order at the time itself in the tools option they will have option whether this purchase order is going to have 2-way or 3-way or 4-way. Okay. By default when SCM supply chain team இருக்குல்ல they will get this requirement, they will ask a client what are all the matching options you required. If client tells we are going to use only 4-way, they will set up in the setup itself so that whenever they create a PO, this PO option will get default. If they want to change, they will change when they create a transaction. Okay bro. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கிளைண்ட்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி தே வில் யூஸ் this one only 4-way option. They will have the quality check and then they will accept or deliver. Okay, so when we receive, inspect, accept, deliver, that time supplier has sent invoice with us, invoice copy, correct? Okay. Because we need to pay to him. Okay, so we receive and then we have an invoice copy with us. Now we have two options to create invoice in the system. AP. One is manual invoice with PO match option. What this option is, in this option, we will get the invoice copy and we will send it to the AP team. Okay. Now, by seeing that invoice copy, AP team will enter PO number manually in the invoice screen and create an invoice matching with PO. புரியுதா? புரியுது ப்ரோ. ஓகேவா? அதாவது இப்ப ரிசீவ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்வாய்ஸ் காப்பி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருக்கும். நவ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்வாய்ஸ் காப்பியை ஏபி டீமுக்கு அமைச்சிருவாங்க. ஏபி டீம் வந்து அந்த இன்வாய்ஸை பார்த்து பிஓ நம்பரை மேனுவலாக என்ட்ரி பண்ணி ஏபியில் இன்வாய்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் மேனுவல். அனதர் ஒன் இஸ் ஆட்டோ இன்வாய்ஸ், பே ஆன் ரிசிப்ட், auto invoice. This is a one option which provided by Oracle. Whenever you take a receipt, if you enable this pay on receipt auto invoice in the supplier level, the supplier site level, system will automatically create invoice for that supplier. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்குல்ல ப்ரோ, மேனுவல் இன்வாய்ஸ் வித் பியூர் மேட்ச் ஆப்ஷன், அது வந்து லைன் லெவல்ல போட மாட்டாங்களா? அப்போ சப்ளையர் சைட் லெவல்ல போடுறோம்ல இந்த இன்வாய்ஸ், அதே மேனுவல்ல நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் வராதா? இல்ல அதாவது இப்ப இதுல சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இந்த சென்ஸ், இது வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன். ஒன்று வந்து நீ ரிசிப்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீ இன்வாய்ஸை ஏபி டீம் காமிச்சிரு, ஏபி டீம் வந்து மேனுவலா அந்த இன்வாய்ஸை கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. பிஓ நம்பரை போட்டா எல்லாமே ஃபீட் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நீங்க ஜஸ்ட் பிஓ நம்பர் போட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த பிஓ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட பிஓ, இந்த டிரான்சாக்ஷனோட பிஓ நம்பர் 100ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஏபியில் போயிட்டு பிஓ நம்பர் 100 கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா சப்ளையர் நேம் எல்லாமே வந்து வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து இன்வாய்ஸ் லைன்ஸை மட்டும் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவேன்னா, நான் வந்து இந்த ரிசிப்ட் நம்பரை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா ரிசிப்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தானே நம்ம இன்வாய்ஸ் போடுறோம். அது ஒன்று. இதே பே ஆன் ரிசிப்ட் ஆட்டோ இன்வாய்ஸ்னா, இப்போ நான் வந்து ரிசிப்ட் எடுத்துட்டேன், இதுதான் ரிசிப்ட் 200ன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்ளையர் லெவலில் வந்து இந்த ஆப்ஷனை நான் எனேபிள் பண்ணியிருப்பேன், பே ஆன் ரிசிப்ட் ஆட்டோ இன்வாய்ஸ்னு. அப்படி பண்ணனா சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரிசிப்ட்டுக்கு ஒரு இன்வாய்ஸை ஏபில கிரியேட் பண்ணிடும். நீங்க இப்ப என்ன கேக்குறீங்க? இப்போ நம்ம நீங்க சொன்னீங்களா சைட் லெவல்லே கிரியேட் ஆகுதுன்ட்டு, அப்போ வந்து இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலுக்கு வருது வச்சுக்கோங்களேன். டெக்னிக்கலால நம்மளால எப்படி இது மேனுவல் இன்வாய்ஸா இல்ல ஆட்டோ ரிசிப்ட் ஆட்டோ இன்வாய்ஸா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சம் இன்வாய்ஸஸ்ல வந்து பிஓ நம்பரே இருக்காது.
அதெல்லாம் அப்போ என்ன இன்வாய்ஸ் வரும்? அதெல்லாம் மேனுவல் இன்வாய்ஸ். அதெல்லாம் PO ரெஃபரன்ஸ் இல்லாத இன்வாய்ஸ். PO ரெஃபரன்ஸ் இல்லாத இன்வாய்ஸ். ஆமா. PO மேட்ச் பண்ணாத இன்வாய்ஸ். ஓகே ப்ரோ. ஓகேவா? So இதுல வந்து this is what the P2P flow. Then we will make a payment against this invoice. Okay. இதுதான் P2P flow. இதுல வந்து SCM ஓட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இதுல எல்லாம் இருக்கும். ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன், ரெக்வெசிஷன், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இது எல்லாமே வந்து SCM டீம் தான் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பட் we should know the basics. ஓகே, யூனிக் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. அப்போ ஒரு ரெசிப்ட்க்கு மல்டிபிள் இன்வாய்ஸ் இருக்கலாமா? கண்டிப்பா, அதுதான் பிரச்சனை அதுல. அதாவது எப்படி நான் லாஜிக்கா பார்த்தா அவங்க எப்படி இந்த ஆரக்கிள் இந்த ஃப்ளோவை எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கானா ஆரக்கிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது P1 வச்சுக்கோங்க, பேர் வந்து ABC பிரைவேட் லிமிடெட்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த POல வந்து 100 குவான்டிட்டி இருக்கு. இந்த PO போட்டது 5th May. ஓகேவா? இப்ப திடீர்னு கிளைண்ட் வந்து 15th May வந்து பிரைஸ் வந்து 5 வச்சுக்கோங்க. இப்ப 15th May வந்து அவன் கூட்ஸ் சென்ட் பண்றான். லெட்டஸ் அஸ்யூம் வெறும் வந்து 5 தான்ன்றான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்ம எவ்வளவுக்கு ரிசிப்ட் எடுப்போம்? 25க்கு ரிசிப்ட் எடுப்போம். கரெக்டா? ஆமா. சோ இப்ப இந்த ரிசிப்ட் எடுத்த உடனே என்ன ஆகும்னா பிரைஸ் வந்து இதுமேவே 25க்கு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் ஆயிடும், பேமெண்ட்டும் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த POல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கும்? 95 இருக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். POல அவைலபிள் குவான்டிட்டி இருக்கும். ஓகேவா? திரும்ப ஒரு அதான் இப்ப இந்த ரிசிப்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டா இந்த இன்வாய்ஸ் தனியா ஜென்ரேட் ஆகும். திரும்ப இந்த 95ல நீங்க எவ்வளவுக்கு ரிசிப்ட் போடுறீங்களோ அந்த மாதிரி தனியா ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே. இதை நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா மொத்தமா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ சப்போஸ் PO லெவல்ல ரிக்வெசிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ 100 குவாண்டிட்டில 75 குவாண்டிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி 25 குவாண்டிட்டி வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ரெசிப்ட்ல இன்வாய்ஸ்ல வருமா இல்ல? வராது. எதுவுமே வராது. சி இப்ப நீங்க வந்து இப்ப இந்த இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்ப இந்த 100 குவான்டிட்டில வந்து ரிசீவ் பண்றீங்க. 100 குவான்டிட்டியும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது ரிஜெக்ட் பண்றீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். நீங்க எவ்வளவு அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க? 95 தான். எவ்வளவு டெலிவரி பண்ணுவீங்க? 95. ஸோ PO நீங்க இப்ப PO போடும்போது இந்த 95க்கு தான் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இந்த 5 வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். திரும்ப அவன் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு திரும்ப வாங்குவோம்ல, திரும்ப அவன் சென்ட் பண்ணுவான்ல, அப்போ வந்து திரும்ப இந்த 5 நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நீ இதை வந்து இப்போ இதை பார்க்காதீங்க. இது இருக்குல்ல, இந்த -5 இருக்குல்ல, இப்போ நீங்க வந்து டெலிவரி பண்ணீங்கன்னா POல வந்து 100ல இருந்து 95 தான் கம்மியாகும். 5 இன்னும் பேலன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் POல. ஓகே. அது எப்போ குறையும்னா நீங்க வந்து திரும்ப நீங்க அந்த 5க்கு ரிசிப்ட் எடுக்கும்போது தான் குறையும். புரிஞ்சுது. ஓகேவா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் PO ரோல்ஸ் பார்த்துருவோம். சாரி, AP ரோல்ஸ் பார்த்துருவோம். AP ரோல்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் மேனேஜர், அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் சூப்பர்வைசர். இது 2 தான் மெயின் ரோல். இது 2 தான் இருக்கு.
என்னப்பா இப்படி இருக்கு ஸ்லோவா? சை, நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு வெக்கேஷன் போறேன். ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே இருக்க மாட்டேன். நம்ம இப்போ இன்னைக்கு என்ன, வெனஸ்டேவா? இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட ஒரு செஷன் வச்சுக்கலாமா, இல்ல பொறுமையாவே போலாமா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எனக்கு ஓகே தான் ப்ரோ. இது ஃபாஸ்டா இருந்தாலும் இல்ல, நான் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாமா? மண்டே வந்து மண்டே ஈவினிங். மண்டே ஈவினிங்கா? ஓகே. வச்சுக்கலாம் ப்ரோ நம்ம கிளாஸ். அது புரியல. பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஃபுல்லா நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் டாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பண்ணுவோம். அதுதான், இந்த இன்ஸ்டன்ஸே அடிக்கடி க்ளோன் ஆயிடுது. நீங்க எத்தனை வாட்டி பண்ணுவீங்க பண்ணதையே பண்ணிட்டு? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா டாப் ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு மாடியூல்னா ஒரு மாடியூல் முடிச்சிருவோம். ஓகே. ம். அதான் ப்ரோ, ஜிஎல் முடிச்சிட்டோம்ல ப்ரோ, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது. அப்ரூவல்ஸ் மட்டும் பெண்டிங். ஆமா, அப்ரூவல்ஸ் எல்லாமே ஃபைனலா ஒண்ணா பார்த்தலாம். ஏபி, ஜிஎல் எல்லாமே சேர்த்து. ஓகே. நீங்க அவர்கிட்ட இது இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார்னா, நீங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஆக்டிவிட்டி கைடுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாரு. அவர் உங்களுக்கு கொடுத்தாரான்னு தெரியல எனக்கு. எங்க அதுக்கான இந்த ஜிஎல்க்குன்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கைடு இருக்கும், ஆரக்கல்து. ஓகே. இது இருக்கா உங்ககிட்ட? இருக்கு ப்ரோ. இதை வந்து நீங்க இதுல பார்த்து நீங்க பண்ணணும். நம்ம 12th படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்களே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கைடு, ஒரு ஆக்டிவிட்டி கைடு. நம்ம ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணுவோமே. படிக்கல ப்ரோ. இருக்கு. இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்துருந்தாங்க. ஆமா ஆமா. நீங்க இதை வந்து நீங்க ஒன்னொன்னா பார்க்கணும். பார்த்துட்டு நீங்க இதுல டவுட்னா என்கிட்ட கேளுங்க. இது ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கும். பட் ஆனா வந்து பொறுமையா பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஓகே. இது சரியான லூஸ் இன்ஸ்டன்ஸா இருக்கும் போலயே. நான் அவர்கிட்ட நேத்தே கேட்டேன் ப்ரோ, இன்ஸ்டன்ஸ் மாடல் ஸ்லோ ஆகாதா? இல்ல ஆகாது சொன்னாரு. இன்னைக்கு என்ன வெயில் கம்மி போல. என்ன ப்ரோ? இன்னைக்கு வெயில் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.